Kamara maintie nyako Ramogitv ne diching mari dhieyo makare arwakini machiegni weche manyien mag Migago mokwongo thuond weche. We are taking the list of those who need some compensation, but no agency, and this must be very clear, because we're in a devolved state, no agency can purport to do work that belongs to the county without sign-off from the county government. Obila orakore gi jodak mamkuru kwa Njenga kaluwore gi ywaruok ewi daro ji ilowo ma sirikal dwa gere apaya. Hii madawa inasafirishwa kutoka nje za ng'ambo, nje za nje. Kama hii mzigo ilikuwa inatoka Dar es Salaam ikiingia Kenya. Obila manie tong mana manga county ma Kajiado ondio jare moyud kod osigo manyasore manengone romo shillings $2.5 Awaywago wach pi kabisa nikech minewa matie chiro kage gidwa ni kapo gi ng'ata lot iluoko lot ka gibiro gi rech ichwero rech iluoko koro pi gin go gitabu kabisa. Joale chiro ma Obambo ywak ni midhiero mar pi ma osebedo ka onge chiro no kuom thuolo malach. Kaka pile wantiere achiel kachiel mbui magwa mag oganda mopogore yudo kanyo gi nying mar Ramogitv kao kamano bende inyalo rot mari e namba mar ote machuok 23600 nyinga Simfros Okinda. Kawachako eni obila orakore gi jodak e gwenge mamkuru kwa Njenga kaluwore gi ywaruok ewi daro jogo mawachore ni odak machiegni gi kanyo mowinjore yare apaya machiwo yo nyaka e ute manengogi olor mayande jatend piny William Ruto ya wayanga dwe mar 12 higa mokalo. Kalore gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mpoko ng'ere ni en ng'a madwaro yaro apaya makanyo mar ni kaunti ma Nairobi kod duol mochung' ne kunga peini kura duto ne okochwalo kwayo mar chenro makamano. Sakaja mane oten kod jaod bura ma Embakasi South Julius Mawathe kod MCA mamkuru kwa Njenga omedo ni nyaka man yore mag chulo jogo moyudo lala kod mago mautegi omuki. And we must always remember that, we're here to serve the people. Even the police are here to serve the people, But if you're seeing what's happening, people have been, attacked. It is not right. These are bullets, It's not right. So we want to de-escalate the situation. We are taking the list of those who need some compensation, but no agency, and this must be very clear, because we're in a devolved state, no agency can purport to do work that belongs to the county without sign-off from the county government. We will not have that in Nairobi. That cannot happen. There's a reason why we have devolution. How do you have feeder roads that are county roads being marked? They have not been passed by our planning committee, our planning team. Our road chief officer are not, is not aware. The CEC is not aware. That a decision is made at another place. The president has spoken to, he says he's not aware. It must stop. Because we can't do this to our people. This is completely wrong, and I really, really apologize to the people here. And we've stopped it. It will not happen. Kawali nyimeni obila manie tong mana manga county ma Kajiado ondhiyo ji ariyo moyudo kod osigo manyasore manengone romo shillings $2.5 mane gitero nyaka e boma ma Nairobi. Nyasore no ne opandi kaka osigo e bas moro mane ringo kowuok e boma ma Dar es Salaam, Tanzania. Kata kamano e kinde timo peksene garino oyangore ni gin nyasore. Achije ariyo go dinegi e tesendo obila mana manga ka girito mondo mi ochwal gi e doho. Komanda mar obila kaunti ma Kajiado Alex Shikondi okoni nyaka sani gimanya chich maduong' magikoni ne rito osigo no Nairobi. Si wasasi sana wale watoto wetu ambao wamemaliza shule tuwafuatilie, kwa sababu wanaanza kutumika kwa usafirishaji wa hii madawa ya kulevya, na ukiona vile inaleta madhara mingi sana kwa watu wazima, watoto, na tunaendelea na msago zetu. Tumekuja kupata habari kwamba hii madawa inasafirishwa kutoka nje za ng'ambo, nje za nje. Kama hii mzigo ilikuwa inatoka Dar es Salaam ikiingia Kenya, na mwenye kupokea mzigo ako Nairobi. Tunaendelea kumsaka. Saizi maofisa wetu wengine wako Nairobi wanaendelea kumsaka, na tunajua kwamba atapatikana. Tunaomba raia pia waendelee kutusaidia kwa hii vita. Hii vita inadhuru sisi wote. And we want to tell the smugglers out there
people who like to smuggle through Namanga border, that we'll get them and cast them, and all prohibited items will be confiscated, and people will be prosecuted in court and taken to jail. That is the message that we want to send out there, that we want only legitimate trade to be facilitated through this border. But any other trade that is prohibited will not be allowed to be done through this border. Jalub jatend duond bura mar ODM Abdul Swamad Nasir owacho ni lalruok e kind ODM kod UDM en mar miyo duond buch ODM thuolo mar chwalo kwayo mar jokanyo mag ODM koda ka jogo masiro duond bura no Kenya mangima. Kane loso Mombasa, gavana no ma Mombasa okwayo jogo mobalo gi winjruok madwa bedo e kind ODM kod UDM ni mondo gichiw thuolo kendo giriti nyaka kanyo ma jotend duond bura go biro rado kendo keto ayanga winjruok margi kar seyo riwruok mar UDA kod ODM. Kwa hivyo hata sasa watu wakitoa hisia zao, it means that the party is still very vibrant and alive. Lakini muhimu zaidi, sote ni ndugu, watu wataitana, tukae pamoja, na muhimu zaidi, ikifika mwaka 2027, hata na mimi pia si vibaya kama ninyi kama wana Mombasa museme ya kwa gavana wetu hayuko katika chama cha upinzani, yuko katika serikali, ama namna gani? Kwa hivyo tuingie kisawasawa, sio tumeingia hapa mguu haujulikani uko nje, mguu haujulikani uko ndani. We want to negotiate something that is going to be feasible for our people. Tujue tukiwa tuna negotiate, tunajua ya kwa sisi kama ODM tunapata wizara kadhaa, tunapata nini. Hata pengine yeye mwenyewe president aseme ya kwa mimi nimeamua nitasimama kwa chama cha ODM. Kapodwan tire weche mag siasa ni duon ajaod bura ma Saboti Caleb Amisi wacho ni duon bura mar ODM osine serikal koloso Trans Nzoia samane ochiwo omenda mag somo kokale waguch NGCDF. Amisi wacho ni nyaka mane en Raila Odinga wit ngimane ODM nitiere gi pogruok maduong'. Amisi wacho ni serikal nigi lwedo e pogruok manitiere e duond od burano. Chama wameuzia William Ruto, sawa, alafu wameweka hapo mzee mkongwe anaitwa Oburu. Mtu paka umwambie kitu ya kusema ndio aongee. Sasa watu wangu, niko hapa kwa heshima kwamba chama imeuzwa kwa William Ruto, na William Ruto amesema Caleb wafukuzwe. Wamesema Edwin Sifuna afukuzwe. Wamesema Babu Owino afukuzwe. Hadi wanataka kufukuza watoto wa Raila mwenyewe, Winnie Odinga. Moko mjolony mawuok e oganda Luo ojiwo duond bura mar ODM mondo otiek gwandruok masani okwako duond burano kaka yo maber mar bedo gi duol kara duol maduong' e kinde twak margi kod UDA motelo ne yiero maduong' mar 2027. Kagitwako jofwamb weche e bore Nairobi, jolony go wacho ni ka ODM odhi e twak mar loso riwruok mar siasa kod UDA ka gipogore, okang' ma kamano dhi duoko piny teko margi e mesa mar pogo telo kendo miyo UDA mbi. E komachielo gijiwo komiti mochung' ne keto e tim weche 10 madito mane oketi kogno e kind ogaye machon mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto mondo otiek chenro mar keto e tim weche go kaka yo mar kelo lokruok pacho kae kaachiel gi miyo luor Raila. Bende gikwayo oganda Luo mondo wuog oko kar rombgi mar kawo ombulu. Biro loso sirikal nyaka wariwre, to ka kor wadhi riwore to wariwore ka wan wategno e odwa mar ODM ka nyaka wategno, waweuru dhau, wariwre, wabed kanyakla mondo ka kor wadhi gombaka gi joma moko, wadhi sero joma moko, to wasero ka wategno kwariwore. To yo miyiero go jatelo maber en idhi kacha mondo igo ombulu mondo iyier jatelo miwinjo ka sera mage lingana gi gik migombo ni mondo timne oganda. Omiyo akwayo jowa duto ni mondo wakauru kipande kendo mondo warejista kaka jogo mag ombulu nikech wadong' mana gi ndalo matis to kendo gini bolor. E broad base ka nitiere 10-point agenda. 10-point agenda ka nyaka wane ni gibedo fulfill. Wakwayo committee manitiere manoket mane oversight 10-point agenda ka mondo mi gi make sure ni oganda te obedo included in the participation mar 10-point agenda gi. Implementation ma gibed ka ginyiso jopiny ni nyaka gisani e 10-point agenda ka kae kumwa chope. Jopiny bro bedo gi fuongruok, jopiny bro bedo gi ng'e.
Jodak ma Naivasha oyango chwalo kwayo e od bura mamalo mondo lok chike mag kepo mar jolweny ahinya maloro ne jogo malekegi olokore kik bed achiel kuom joma ikawo madonjo e lweny. Jodak wacho ni kuom kinde okang' ma kamano osehinyogi kendo nyiso akwede kalore ni ng'eny rowere maggi lekegi olokore kalore kod kit kwiri moro mong'ere kaka fluoride mayudore e pige makono kendo kelo lokruok mar lak. Okang' makama biro bang' rawera moro ma jagin 21 mong'ere kaka David Mwangi ka okang' mar kwako yien kuom Dala Beach kaka okang' mar kelo ng'eyo midhiero mar rowere kale e kinde kepo mar jolweny mikelo kod midhiero mag kuonde magidake. Inawezekana ikiwa imeanzishwa na kijana mmoja ambaye ni wetu hapa wa Naivasha, na pia it is a call to viongozi ambao pia wanakuja hapa. Tulichagua viongozi waweze kutusaidia na tunaomba after tumemaliza this tunataka viongozi wasukume. Again, kama itakuwa ngumu sisi kama wananchi, katiba inasema vizuri sana kwa article 1 inasema sisi wananchi tunaweza kuwa represented na viongozi ambao tumewachagua, na hiyo ndio tutaanza kupelekea mbunge wetu. Kama itakuwa ngumu sisi wenyewe tunajua mahali parliament iko. Leaders wote wa Naivasha, Nakuru County na Kenya mzima. Naivasha, msitudhulumu juu ya maji, si kupenda kwetu. Na iwapo mtasikia kilio chetu, tunaomba. Kuna maji kwa hapa Nyandarua, ilikuwa imeteremshwa wakati wa enzi za MP Kihage. Na ikafika pale Nyondia, damu ikafika hapo. Hiyo ingine ikatoka Jabini ikafika pale Ihendu. Hiyo maji haikutufikia Naivasha. Ingekuwa imetufikia hivi sasa tungekuwa at least tuko na maji safi juu ya ile uzao inakuja. Kwa sababu already uzao yenye tuko nayo sasa is affected. Na lile ambalo kwa ukubwa sana najaribu kuangazia ni ya kwamba hadithi hii ya maji imekuwa ni hadithi ya muda mrefu sana. Hadithi hii ya maji ni hadithi ambayo imefanya watu wengi, watoto kwa wazee, wamepata madhara makubwa sana. Kiwango kwamba hata katika kazi za kitaifa, mtu wa Naivasha inakuwa ni vigumu sana apate nafasi katika vikosi vyetu vya kuweka security. Watu wenye walijitokeza walikuwa wachache kwa sababu wanajua wakifika hapo, ukisikia wewe ni wa Naivasha, unaambiwa meno ni mbaya. So, tafadhali tunaomba Mheshimiwa Jen, tuko na wewe kwa sababu ya hii Naivasha iko na wewe na tunaona hii petition itapita. Jatan migepe Musalia Mudavadi Obagoro magi jatan migao mar weche tudruok e pinje maoko mar piny France Jean Noel Barrot e boma ma Paris. Maya e kaka achiel kuom yore mag medo bero tudruok e kind piny Kenya kod pinje maoko moloyo to motel ne romo mar Africa France Summit michano bagi boma ma Nairobi dwe mar 5 higani. Romo kamano biro rango weche mag ohala, arita kod riwo lwedo kanyakla mar bedo char kor lwasi. Kaloro gi Mudavadi, romo makamano biro kelo kanyakla pinje mopogore mag Afrika kendo chiwo negi thuolo mar chwalo duondgi e weche mopogore manyalo chwalo Afrika nyime. This path on which we have started, we must pursue it because it rests upon solid basis with the aim of drawing prospects for the future of the partnership between France, Europe and the African continent. We will therefore have, as you know, Excellencies, because you are here this year in the month of May, the Africa Forward Summit, Partnerships between Africa and France for Innovation and Growth. That is the complete title, but we'll just refer to it as Africa Forward, will be held on the 11th or 12th of May in Nairobi. We really feel honored to be the first non-French speaking country to be participating in this forum. A lot of the nations represented here have had this forum held in their countries at different times. So this is the first for us, and therefore we wish to make the very best out of it and make it a success. But your input, your experience is going to be very valuable in this interaction. Geno mar chako gedo mar kar rwako welo ma ong'ere kaka Terminal Point e alap ndeke malichota kaunti ma Migori ochakore ka piny owacho ka okalo kuom duol mochung' ne alap ndeke pacho ka Kenya Airport Authority dhi tiyo kod omenda maromo shillings milion 300 e gedo makamano. Jafwambo mar kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Jakom mar bod mochung' ne alap ndeke pacho kae, the Kenya Airport Authority Caleb Kositany, kod jokanyo mamoko mar Kenya Airport Authority kod gavana ma Migori Ocheleako ne otimo limbe margi alap ndege no malichota e kaunti ma Migori mar kaka chenro mar gedo mar kar rwako welo kata Terminal Point madhi muonyo omenda maromo milion 300
koro dhi nyime. Migori is a very smooth place to work because of the collaboration we have with the national government and the county government led by His Excellency the Governor. A lot has happened here. He has spoken about the expansion of the runway. That is in our books. We want to expand the runway to 2 kilometers so that you can be able to take more aircrafts, bigger aircrafts, fully loaded. Excellency, the President is key on infrastructure development. As he speaks about our road to Singapore, these are some of the little things that we do. Somebody might see that they don't matter, but in the long run, you will appreciate once this facility is up and running. I am happy today to welcome the team of Kenya Airports Authority when they are visiting and they are living the dream and the request of Migori County government on behalf of Migori people. Jakom mar board ni mochung' alap ne Kenya Airport Authority Caleb Kositany wach ni gedo mar kar rwako welo maigeno ne dhi rumo kinde mar dweche 12 dhi medo yawo malach alap ndeke ni malichota. And we also want to actualize the international part of this airport. So we shall have an immigration officer sitting here so that people can take their international flights to Serengeti and land here from Tanzania or wherever and begin their safaris in Kenya. When you hear the airlines operators have increased the frequencies, that means the people have embraced flying as opposed to driving. So it means there's a necessity to have this airport functioning fully. Igedo ni kagedo mar kar rwako welo ni e paw ndege ni malicho turumo kendo koro chako tich welo maromo gana 500 mawuok nyaka e pinje maoko biro bedo katiyo kod alap mar ndege ni malichota. Terminal buildings are very key infrastructure for airports or airstrips to thrive. The facility we are putting up here is going to cost us about almost 300 million. It's going to hold about 500,000 passengers a year. And we expect that to serve us at least for the next 10-15 years. Governor Mamigori Ochiliako wach ni mor kalap ndeke ma sirikal mare ema ne ochako chenro mani koro tiyo makare bang' gero kar rwako welo moro matin kendo manyo kambi mar ndege matiyo juoth mamoko osedongore kendo pod omedo dongore. I came to office in 2022. We had a runway without anything. It was just a runway. And we quickly sat down as an administration, being guided or driven by the need of Migori people and their guests. We couldn't continue flying into Migori through Kisumu. What we did as an administration, with the consent and agreement of Kenya Airports Authority, was to put up the facilities you see there, that little terminal and the other supporting facilities, so that our people would connect to Nairobi. Ochilo wacho ni kaka tend kaunti ma Migori gimedo keto chenro moko mane ne lap mar ndeke ni malichota koro jiwo dongruok e sekta no malimbe ohala kaachiel kod moko e kaunti ma Migori. Many other airlines will come here, and Migori is a place on the move. As an administration, we are doing our local activities of expanding access road, supplying water to encourage investors to come to Migori. Report yango ni higa magare ko pare kod dik, nyangare ko pare kod ang'wen. Welo maromo gana 22 ne otiyo kod lap ndege ni malichota. George Juma, Ramogitv, Migori. Mogi report mar George Manotero wayo mokwongo chenro en mar Migago. Sabiro gire kapar kod abiro kikidhi mabor podwe koni weche mathoth e chenro ni. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Igani nyaka ugi ndege anbe. Igani nyaka ugi ndege anbe. Igani nyaka gero ot minen. Igani nyaka gero ot minen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani, dial star 860 *416 hash. Ramogitv eod jothumbe duto. Machigni nyakoro monga juange chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro monga juange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machigni kendo jokanyo sekta mar somo e gwenge ma Kapsabet to jiwo jogo machuny gi ng'won mondo wuog oko mar konyo jopuonjre maonge nyalo mar ore gi skunde moluong gi nikech koso mar omenda. Ka giloso kinde chako ayanga agulu ma ibiro konyogo e chiwo sir ne jopuonjre ma kamago, giwacho ni bedo ni thoth jonyuol onge nyalo mondo jopuonjre dhi nyime gi sombgi. Dwachgi maduong' en mondo oganda oriw lwedo kanyakla mano jopuonjre duto oyudo thuolo mar somo. Library, Bismarck, secretary, our school secretary. CD, if we can still find other scholarship providers, and especially given that our process is very transparent, it is prudent if any other provider can just pick from the list. We urge all the stakeholders of education, be it the county government, the national government, and all the stakeholders to help children that as we open the school this term, that no child is left behind who wants to pursue his education, but they can access school fees. So I'm here to tell them that as a foundation of Okil, we have money, but the resources are very scarce. Kawadhi nyime en johala e chiro ma Obambo, mayudore sub county ma Kisumu West, ywak ne midhiero mar pi ma osebedo ka onge chiro no kuom thuolo malach kama osekelonegi pek mar timo ohandgi e yo mapile. Johala go wacho ni onge mar pi osekelonegi chandruok ahinya to johand alot gi rech manyaka luoki kapok ouso e chiro. Gidhi nyime ka giwacho ni gin kaka johala gidwaro ni okelnegi chenro mopogore opogore mar johandgi kaka yore mag kungo gi hola. Awayuago wach pi kabisa nikech mine matie chiro kage gidwa ni kapok ging'ado alot iluoko alot, ka gibiro gi rech ichwero, rech iluoko. Koro pi gin go gi tabu kabisa, ema wakwayo joma nyalo konyowa kata kaka josiasa kata MCA wa kata MP wa mar constituency konyalo donje mondo konywa mondo giwanwa pi nikech wan gi pi kwao kama chiegni. Ginyalo biro, tabu ma wan go en pipes mok wanyalo afford kaka jochiro mondo wang'iew pipes magolonwa pi kwao kakelonwa ka. Nyaka iluok alot maler, ikawo ndo idhi manyo pi mondi kumidhi manyo pi be onge. Samoro kidhi tido ka line ng'eny kuro. Sani mar biashara bende timre nade bende kalo. Kaka johala ok wanyal bet kama onge pi, waonge gi pi. To pi no e gimoro amora, pi e ngima mar dhano. Ng'ama jiwa onge, wayudo ko onge gi support madang jiwa. Wanoka kaka mine matindo, wan mine matindo, mahitaji wang'eny nikech wan mine matindo, achiel ariyo adek nitie monego watim, to wayudo ka achiel ariyo adek monego watim go wayudo ko wadok chien nikech sirikandwa mantie ni ok ong'iyo mondo ng'e ni mine sani ema nyalo.
Koro kaka an mama samaki ma uso rech anone sirikal mondo konywa korka business onge kako mako min bad mine mondo mine obed gi maendeleo. Sirikal kaunti ma Uasin Gishu koriwore kod riwruok ma ok mar piny owacho oketo koge winjruok mar konyo rowere kaunti no chako kit pur manyasani e yor ohala. Kagilose kinde nyasi mar keto kogno e boma ma Eldoret, gavana mar kaunti ma Uasin Gishu Jonathan Bim wacho ni pur en sekta makende mani kod thuolo mag tije ne rowere kendo ni kod omenda mabop. Riwruogno mar SNV geto rowere 200,000 yudo kony e yore manyasani mag pur kod ohala kako kang mar bedo yuto margi kod medo chiemo e pacho ka. We're mainly targeting the smallholder farmers. We're also targeting small and medium enterprises. We're targeting youth and women-led enterprises. We're working together with county governments on policy development, on an enabling environment. I appreciate the SNV's presence in our county. This program has been here for the last 22 years. And as a county, we are seeing there's a lot of activity going on and people are moving to Eldoret City. And for preparedness, we want to take care of food, especially where we need enough supply of food to the city. And this SNV has a good program on empowering the young people and the farmers on how to maximize the production from the land that they have. Again, they have helped us in policy making, so that doesn't just become policy, but at the same time we see how to work better. Our goal is to really try to bring in agribusiness. We are also looking at regenerative agriculture, which is a sustainable way of farming for climate resilience, and we are also looking at productive use of renewable energy such as solar, biodigesters, to ensure that we still produce our food sustainably. Sirikal kaunti ma Uasin Gishu kororo kod riwruok mar piny owacho oketo kokgi e winjruok mar konyo rowere kaunti no chako pur manyasani e yor ohala. Paro ni lipodno waya setimo kanyo nyaka Ramogi wabiro dhi nyime kod lipode mamoko kama jobodaboda e boma webuye ywak e wi kethruok mar arita e boma no. To kachiel kuomgi negi okinyi makawuono kata to kachiel kuomgi negi okinyi makawuono ma piny noru godo okinyi ma piny noru go Jumapil ka ringre mar jalno noyudi kani kod adhonde maricho e olalo mar boma no. Jodak mawacho ni kara jodago wacho ni kuo mar apiko kod nek mar joriem bodaboda ochako medore kendo nyaka e bombe mokiewo kodgi kendo kwayo jochiw arita mondo oket okenge makare mag jiwo yore arita kono. Bende gidwaro ni sirikal kaunti margi oket teyni madongo e chuny boma no kaachiel kod loso apeyni mokethore kaka okang' mar duoko chien medruok mar njore. Mimi nataka niimise wenzangu, kama unaendesha pikipiki usiku, chua mahali unaenda. Kama unaenda mahali, kama umebeba customer, kama mahali unaona hapo mahali papaya, kuwa na mwenzako akuexcort huko nyuma, pika pay kama watu wawili, walipe watu wawili. Ukuwe na usalama vizuri. Wahusika wajaribu watuwekea hizi street lights. Kuna sehemu zingine hapo Webuye zinapitika watu wanaishi huko, but ukienda huko ni giza. Sasa wa polisi wao wafanye patrols katika interior roads. Na ningependa kuhamasisha wenzangu wa bodaboda katika sekta bodaboda, beba mtu ambaye unamjua. Fanya kazi, usifanye late hours, wee hours. Tafadhali. Na pia ningependa kuomba serikali yetu ya county government hapa maeneo ya Dina watuwekee lights mpaka huko ndani, barabara zikuwa nzuri, pia security inakuwa sawa. Pikipiki ambazo zinaendeshwa bila number plates, pia tunaomba kwamba hizo pikipiki zitashikwa na zitakuwa kwa sheria ya serikali. Kwa hivyo katika sekta yetu sisi tumehuzunika sana kupoteza mwenzetu huyu ambaye tulikuwa tunamtegemea kwa kazi yetu ya bodaboda. Na vile wenzangu wa kwanza wamesema, tuangalie mahali ambapo ama sehemu ambazo sisi tunaenda haswa sana wakati wa usiku.
wadhi nyaka kaunti ma Kwale kama rowere ma igi oseromo mano machiko yie mondo ondikre kaka jogo ombulu e kaunti ma Kwale koro jiw mondo ondikre kendo manyo telo e yiero mabiro. Moko jotend din kod jokanyo mar World Radiance International okwaro rowere ni kik giyie ti kodgi marach gi josiasa ka ikwayogi mondo gibed piny kendo giwuo mondo giyud resruok e weche machandogi e kar telo kar donje weche mag tulo. Giwacho ni ng'eny rowere ni kod nyalo mathoth e telo to osebed ka iweyogi oko e kinde ma ji timo ikruok. Ningewaomba viongozi wa kidini mbalimbali kwamba tuwe karibu na vijana, tuwape mwongozo mzuri, tuwape maono ili kama ni kujiunga ama kuendeleza nchi yetu, tutaendeleza nchi yetu kwa njia ya amani. If and instruct them on the right way to go as they phase out their issues. We need to model within the boundaries of our constitution and also within the word of God. The youth here have come up with a program called Kenya Youth Unity in Diversity, which is their heritage. No one of them chose to be a Kenyan. They just found them to be a Kenyan. These are our children that are the blood that flows in their blood. They carry the DNA of our ancestors. So we need to listen to our children. We need to give them a safe and a brave space. Give them a space where they can express their opinion. Lengo letu ni kuwaelimisha jinsi ya kujua tatizo, jinsi ya kusuluhisha hili tatizo na jinsi ya kukuwa na amani wakati wa uchaguzi. Hilo ndo lengo letu. To create a safe and brave space where young people can speak, be heard and be understood. A space where silence is not survival, but where speech becomes strength. Moko mjotend skunde manie kidieny mar C4 ywak ni telo ne skundego nyalo bedo matek e ndalo mabiro kaluwore gi kwan matin mar jopuonjre mariwore kod skundego. E kaunti ma Narok, thoth skunde ni kod jopuonjre matin 10 ka koro gikoni omenda mar somo mabiro chwal ne jopuonjrego ok bi konyo kata matin. Kaka Judith Omoni lero ma biro kinde ma pod jopuonjre mathoth okwamo pacho kendo manyo omenda mar donjo e skunde. Karo Nyango alimo skund sekondar ma Chief Risa kaunti ma Kajiado. Klas mar jopuonjre 6 somo mar Kiswahili dhi e nyime. E skundni owinjo rwak ma ohewo jopuonjre 100. Kata kamano nyaka sani gin mana kod jopuonjre 6. Ma ok opogore kod skul machielo Saina Mix ma bende en cluster 4. Ka koro jopuonj madongo mag skundegi ywak ni yudo omenda mar tayo somo ne jopuonjre mag jograde mar 10 dhi bedo negi matek. And without capitation, it will be very difficult to manage the schools with no resources, with minimal resources. And also bear in mind that constituting the classes will be a problem when we have very few students. They are coming in different pathways. Na kwa hivyo, even settling down is becoming a problem. Setting up the timetable, knowing who is going to take what, is becoming a problem. Maybe we are not even sure how many will come in STEM and how many will be admitted for social sciences. So we are worried that we may not get a number good enough to teach. E kaunti ma Kisumu, skund sekondar ma St. Mark's Obambo, japuonj maduong' koni en kod thuolo mar jopuonjre 500. Kata kamano oseyudo mana jopuonjre matin ne 350. Wantie gi nafas ma nyithindo 500 to nyaka kawuono sani waseyudo nyithindo 350 kendo wan gadiera ni nyithindo wabro yudo mokalo 500. Obambo St. Mark's Secondary School Obambo expect nyithindo mang'eny kendo wan e process mar neno ni wamedo ikruok. Nikech school yando timo maber kabisa e penj mokalo. Adeko kuom kelo nyathi sikul nya onge school fees. Kendo nyathina noluong mabor mondo mi alok gigo nyobedo matek. Mombasa, report mar jopuonjre mapok oriwore kod skul nikech onge mar omenda pod neno. Renisha Dhiambo kachiel kod Mako Tieno e kind jopuonjre mamoko pod olewo pacho. Pok adhi e skul nikech jonyuolna onge nyalo takia kata ka adhi donje school kata ok adhi donje school. I would like to appeal to all well-wishers kindly to support my education so that I may pursue my career pathway
to be a lawyer in future. Tulienda interview ya hizi ma scholarship, wakatuoji, wakakuja nyumbani kuangalia, wakasema watapiga simu, mpaka leo hawajapiga simu. Na pia tukapata scholarship ya pili yenye ilitoka elimu, pia huko tukaenda interview, wakasema watapiga simu na mpaka sasa hivi tutawangoja. Chalma okopogore kod mar japuonjre Elias Mwangi mane oluongi Mang'u, kata kamano oloko nyaka Nanyuki High mapodota medonjo nyaka sani nikech onge mar omenda. Nilipata 66 points kwa kidesea, nikaweza kuitwa Mang'u, but nikachange juu ya financial instability, nikachange to Nanyuki High. Mang'u alikuwa stable kitambo, alikuwa anauza this illegal drug called changa, and she was stable, alikuwa anatushughulikia till she started drinking, akaingia into alcohol, akakuwa addicted. Now she's not that supportive. Nakanga na sister yangu, at most tunalalanga njaa. Mabiro e kinde ma Migago mar arita osingo timo apedha mar manyo jopuonjre ma pod oleo pacho. Judith Omondi, Ramogitv. Moko mjopiny magweng' mag Kugitura e sub-county ma Kuria West ogero klas mar jopuonjre mag nasari gin giwegi e skunde primary ma Bishop Mugendi mondo jopuonjre oyud lwasi maber. Matimore kinde matin county ma Migori bende wacho ni gisegero ECD maloyo 212 e thuolo mar higni 3. Jojo manigi lerno. Lwasi maso ma jopuonjego mag nasari kata ECD e county ma Migori pok obed maber e moko sikunde e county ma Migori, kata Beniten county ma Migori wacho ne gidhi nyime mar medo gero klese kaachiel kod bero lwasi mar kuondego mag somo. E kinde moko oganda korito mondo koten county ma Migori koro gernegi klese ma jopuonje mag ECD e skundegi. Achiel kuom jodak e gwego ma Kuria okawo thuolo mar gero klas mar ECD e skuno ma Bishop Mugendi Kigutura e sub-county ma Kuria West mondo jopuonjre obed kod lwasi maber mar somo. Nashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa. Mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana, ambapo tumejenga darasa moja la ECD ambalo naweza kubeba watoto takribani 80 kwa kwanza. Na nimesukuma tu na hoja kwamba mimi kama wakili nayetetea haki za watu, naamini kwamba haki ya kweli ya kijamii inaanzia darasani. Japuonj mag jopuonjego mag nursery school ni mar Kigutura Evelyn Chacha wacho ni monde sani jopuonjego mag nursery school ni nitie kod lwasi maber mar somo. Na hilo darasa lilikuwa darasa la shida, vumbi, yani environment haikuwa nzuri kwa watoto wachanga. Nondo maro yango ni thoth sikundego mag nursery kod ponti kod midhieche mathoth ma oting'o nok mar klese, nok mar jopuonj kaachiel kod moko mabende koro miyo lwasi mar somo koro ok bed makare. Ka bende luoro nitie ni thoth jopuonj bende koro kale mokom sikundegi ok yud somo e rang'iny mowinjore. Watusaidie kama vitabu, bado hatujapata vya kutosha, vile vifaa vya kusomea vya hata outdoor activities bado havijatosha. We decided to prioritize putting up of classrooms instead of putting up of modern ECD centers because of the budgetary allocation. Modern ECD center that has an office, has a washroom, has a playground and well-equipped tools, it takes about 1.8 to 2 million. Whereas with that amount, we can be able to put up 3 classrooms in different areas. Tend county ma Migori kawo kalo kuom migawo mar somo, one school ma Kigutura en achiel kuom sikunde mathothgi yando osebedo ka onge klas mar ECD. Kata kamano, en achiel kuom skundego ma Tend county ma Migori koro ketne omenda tenge ma idhi gergo e iko omendane. Kugitura ECD classroom will be constructed and it's budgeted for in the financial year 2025-2026. Jatend migawono mar somo e county ma Migori Rahab Robi wacho ni county ma Migori e kinde mar higni 3 e bwo tend gavana masani Ochiliako osegero klese maromo 212 e skunde mag nasari e county ma Migori mangima, ka chenro mar medo gero klese skunde moko bende koro pod dhi nyime. Apart from the 212 classrooms, new classrooms that we've constructed, we also took the initiative of completing the stalled classrooms that we found that were left in the last regime, 2025-2026.
So I have a total of 116 classrooms that are going to be rolled out. Somo ma jopuonjego mag nurseries kata ECD mantie lwet Kent counties osebedo kod midhieche makoni kod kocha ma oting'o nok ma jopuonj kaachiel kod gige somo e skunde mathoth. Mae osekelo penj mathoth mar rang'iny mar somo e skundego mag ECD e kaunti ma Migori. Wanafunzi tunao ni wengi sana. Kwa hivyo tunaomba tukipata walimu hasa ambao wataajiriwa na kaunti. ECD ndo msingi wa elimu bora atakayoipata mwanafunzi. Recruitment of teachers. They have not been recruited for the last, I think, 8 years. We don't have enough to recruit every time. Right now we need to recruit about more than 200 teachers. But we can only manage to recruit maybe a bunch of 25. Maybe another set of 25 in a financial year because of budgetary constraints. Bedo ni MCSM omi thuolo mar yiero chenrogo mag dongruok mag dwaro mondo koro tim e gwengege ma idendo ka community projects ne wayango ni thoth MCS ok omiyo pek gedo mag klesego mag ECD ka thothge koro tero mano mena mathoth e gera peini. George Juma, Ramogitv, Migori. Erokamanya Jojo malipono tero wayo marario chenro en mar Migago awiti jarodi waten sifros ma awiti jarodi amor kodika ke kelo weche manyene yo makare kan rodi kopany med manaji Uganda mosna bwage kod Pastor Joel adeka kan rodi kopany. Bishop Omondi wacho ni wamora kaka ukeleno habari mosna jaoda Sara Atieno gi Olo Ayanda gi Ngeso Oden gi Frank Ateng gi Perez Ochola gi Margaret Awino Joanna. Omondi wacho ni oka winjo maber gima wacho to ni saka wacho nenu makare kawuok otonglo nyakораmogi warengo wadhi duka matin wadu kanyo gi weche mag tuke kikidhi mabor. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu.